और Ranjani, Rashmi, Nijitra, Diya, Srilata. So only 5 people so far. So I'll count you also in, Rupa. Yeah. Absolutely, Shanti. Yes, Yeah, please yeah, do. okay. Yeah, so maybe Ranjani, you can start with the Dhyana shlokas. Okay. After that, maybe Rupa, you can do first 10. Sure. Yeah, after that, I'll share the other screen maybe. Then you can start. Yeah. Ranjani, you can start with the Dhyana shlokas. Om Shri Matre Namaha. Yeah. श्रीमात्रे नमः. Yeah. सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्याम् अळिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणाकरुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावयें भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाम्बां पीतवस्त्रां करकलितलसत्तेम पद्मावराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सतत अभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं. Here, Satatam Abhedam. Okay. Satatam Abhedam. Here, Satatam. Satatam Abhedam. Okay, Satatam Abhayadam. Okay. सकुङ्कुमविलेपनाम् अलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्तहसितेक्षणां ससरचापपाशाङ्कुशाम् Samandahasitekshana, not Samanta, Samandahasitekshana. समन्तहसिते. That da is soft da. Okay. समन्तहसितेक्षणां Samandahasitekshana. समन्तहसिते. Samandahasitekshana. Okay. Samanda. Okay. समन्दहसितेक्षणां शशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषाम्बरां जपकुसुमभासुरां जपविदो स्मरेत् अम्बिकाम्. Nice. Yeah. Rupa, you can continue. 1 second. Let me quickly share the. You can see, right? Yeah. First 10, Rupa. ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्ठसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्बकाशोकपुन्नागसौगन्धिकरसत्कचा कुरुविन्दमनिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजतळिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्कापमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचना नवचम्बकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरीक्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोटुपमण्डला
പദ്മരാഗശിലാദർശ പരിഭാവികപോലഭൂः നവവിദ്രുമബിംബശ്രീന്യക്കാരീരദനച്ഛദാ ശുദ്ധവിദ്യാങ്കുരാകാര ദ്വിജപംക്തിദ്വയോജ്വലാ കർപ്പൂരവീട്ടികാമോത സമാകർഷിദിഗന്തരാ. Yeah, very nice, Rupa. Nyakkari is not long re, but Nyakkari, Radanachada, not Nyakkari. Sure. Thank you, Shanti. I'll definitely remember that next time. Thank you. Sorry, Shanti. Good morning. Good morning, Andy. Let- Put today ullu. Andy കാണാനില്ലല്ലോ. Okay, Sorry. Andy, 11 to 20. Okay. നിജാസല്ലാഭ മാധുര്യ വിനിർവാച്ഛിത ഗച്ഛപി മന്ദസ്മിത പ്രഭാപൂര മജ്ജത് കാമേശ മാനസ അനാഗലിത സാദൃശ്യ ചിബുക ശ്രീവിരാജിത കാമേശ ബദ്ധമാംഗല്യ സൂത്രശോഭിത ഗന്ധര കനകാംഗത കേയൂര കമനീയ ഭുജാന്വിത രത്നഗ്രൈവേയ ചിന്താകാലോലോ മുക്തഫലാന്വിത കാമേശ്വര പ്രേമരത്നാമണി പ്രതിമസ്ഥനി നാഭ്യാലവാല രോമാളി ലതാ ഫലകുജദ്വൈ ലക്ഷ്യരോമലതാധാര താസമുന്നേയ മധ്യമ സ്തനഭാരദളന്മത്ത പട്ടബന്ധബലിത്രയ അരുണാരുണ കസ്തൂഭ വസ്ത്രഭാസത്കടീതടി രത്നകിങ്ങിണി കാരമ്യ രചനാനാദഭൂഷിത ಅರುಣಾರುಣ ಕೌಸುಂಭ ವಸ್ತ್ರ ಭಾಸತ್ ಕಟಿತಟಿ ಕಡೀದಡಿ ರತ್ನ ಅರುಣಾರುಣ ಕಸ್ತೂಪ ವಸ್ತ್ರಭಾಸತ್ ಕೌಸುಂಭ ವಸ್ತ್ರಭಾಸತ್ ಕಡೀದಡಿ ರತ್ನಗಿಂಗಿಣಿ ಕಾರಮ್ಯ ರಚನಾ ನಾದಭೂಷಿತ ರಶನಾ ನಾಮಭೂಷಿತ ಕಾಮೇಶಜ್ಞಾನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮರ್ದಮೇರುಧ್ಯಾನಿದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಗುಡಾಕಾರ ജാനുധ്യ വിരാജിത. 20 വരെയല്ലേ? 20 വരെ വായിച്ചു. ഇന്ദ്രഗോപ പരിക്ഷിപ്ത സ്മരതൂണ ഭജത്കിട ഗൂഢകുൽഫ്യ കൂർമ്മപൃഷ്ഠ ജ്യേഷ്ണു പ്രപദാനിത നഹദീതി സമച്ഛന്ന നമജാതനമേ ഗുണ പദദ്വയ പ്രഭാജാല പരാകൃത സരോരുഹ സിഞ്ചാനാമണി മഞ്ചീര മണ്ഡിത ശ്രീപദാംബുജ മരാളി മന്ദഗമന മഹാലാവണ്യ ശേവതി. ഇത് മാത്രം ഒന്നുകൂടെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് സ്മരതൂണ ഭഞ്ഗിക പിന്നെ ഗൂഢഗുൽഫ കൂർമ്മ പൃഷ്ഠ ജയിഷ്ണു പ്രപദാന്വിത. Ranjani, you did. Reshma, you can do 21 to 30. Yeah, I can. सर्वारुणानवद्यांगी सर्वाभरणभूषिता शिव कामेश्वरांगस्ता शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्य शृंगस्ता श्रीमन्नगरनायिका चिंतामणि ग्रहांतस्ता चिंतामणि ग्रहांतस्था पंचब्रह्मासनस्थिता Here it is that same r sound like Krishna, not gra but gr. गृहांतस्था पंचब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदंब वनवासिनी सुधा सागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षि गण संगात सूयमानात्म वैभवा बंडासुरवधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता संपत्करी समारूढ़ सिंधुर व्रज सेविता अश्वारूढ़ दिष्टिता अश्वकोटि कोटि विरावृता चक्रराज रथारूढ़ सर्वायुध परिष्कृता गेय चक्र रथारूढ़ मंत्रिणी परिसेविता किरी चक्र रथारूढ़ दंडनाथ पुरस्कृता ज्वाला मालिनिका क्षिप्त वह्नि प्राकार मंडला मध्यगा
बंडा सैन्यवदोद्युक्त शक्ति विक्रम हर्षिता नित्य पराक्रमाटोप निरीक्षण समुत्सुका बंडपुत्र वदोद्युक्त बाला विक्रम नंदिता मंत्रिण्यंबा विरचिता विशंग वदतोषिता विशुक्र प्राण हरण वाराही वीर्य नंदिता कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा. Nijitra, you can do 31 to 40. Yeah. महागणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता भंडा सुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सबंडासुर शून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्तुत वैभवा हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्भागवत कूटैक स्वरूप मुख पंकजा कंठादकटिपर्यंत मध्यकूट स्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्न कट्य धोभागधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी चक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी तडिल्लता समरुचि षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिकुण्डलिनी बिसतन्तु तनीयसी. Very nice. Nijitra, Diya is there. Diya, you can do 41 to 50. भवानी भावनागम्या भवारण्यकुटारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्त सौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवशयभयापहा Vashyabhayapaha. भक्तिवश्यभयापहा correct? Shambhavi Sharadharadhya. शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणि शर्मदायिनी शाङ्गिरी श्रीकरी साध्वी शरचन्द्रनिभानना शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवध्या निरन्तरा निष्कारणा निष्कलङ्का निष्कारणा निष्कलङ्का निरुपाधिर्निरीश्वरा निरागारागमतनी Nirupadhir Nirishwara. This D is short. Nirupadhir Nirishwara. निरुपाधिर्निरीश्वरा निरागारागमतनी निर्मदा मदनाशिनी निश्चिन्ता निरङ्गारा निर्मोहा Nirahankara. निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममता हन्त्री निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निस्संशया संशयग्नि निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी Nirvikalpa Nirabadha. So Ba is normal. Nirvikalpa Nirabadha. निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमदनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निस्तुला नीलचिकुरा निर्पाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा. Srilata, you can do 51 to 60. Yeah. I'll try. No.
दुष्टदूरा दुराचारशमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा तद्गति सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी महेश्वरी महादेवी महादेवी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्वता नहीं महामाया महासत्वा महाशक्तिर्महारती महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरवपूजिता महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुरसुंदरी चतुष्षष्टपुपचाराढ्या षष्ट्युप so महाचतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टुपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी गणसेविता मनुविद्या चंद्रविद्या चंद्रमंडलमध्यगा चारुरूपा चारुहासा चारुचंद्रकलाधरा चराचर जगन्नाथा चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा. Okay, I think we are done with everybody once. Nijitra, Ranjini, you can do 5 more, 61 to 65. Okay. पंचप्रेतासनासीना पंचब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानंदा विज्ञानाधनरूपिणी विज्ञानघनरूपिणी ध्यानध्यातुदये रूपा धर्म विवर्जिता विश्वरूपा जागरणी विश्वरूपा जागरणी स्वपन्ती तैजसात्मिका सुप्ता जागरिणी विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ती तैजसात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविन्दरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोदानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पंचकृत्यपरायणा भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी. Okay, Reshma, you can do 66 to 70. Yes, Shanti, I can. उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली सहस्र शीर्ष वदना सहस्राक्षी सहस्रपाठ अब्रह्म कीट जननी वर्णाश्रम विदायिनी निजाज्ञारूप निगमा पुण्य फलप्रदा श्रुति सीमंत सिंदूरी कृत पादाब्जधूलिका सकलागम संदोह शुक्ति संपूट मौक्तिका that pause start संपुट मौक्तिका पुरुषार्थ
प्रदा पूर्ण भोगिनी भुवनेश्वरी पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी. पुरुषार्थ प्रदा पूर्ण भोगिनी Not भुवनेश्वरी. Purna is by itself a name. So Oh, Purusharthaprada Purna पूर्णा Bhogini भोगिनी भोग Bhuvaneshwari. पुरुषार्थ प्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी. अंबिका नादि निधना हरि ब्रह्मेन्द्र सेविता. नारायणी नाद रूपा नाम रूप विवर्जिता. ह्रींकारी श्रीमती हृद्या हेयोपादेय वर्जिता. Nice. Nijitra, you can do 71 to 75. Yeah, okay. राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रञ्जनी रमणीरस्य रत्नकिङ्किणीमेखला Ranat Oh, Kinkala. रणत्किङ्किणीमेखला रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसग्नी रामा रमणलम्पटा काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया कल्याणी जगती कंदा करुणारससागरा कलावती कलालापा कांता कादंबरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविह्वला विश्वादिका वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी. Okay, so Diya, can you do 76 and 77? We stopped at 77 last week. So. Yeah. क्षेत्रस्वरूप क्षेत्रेशी क्षेत्र क्षेत्रज्ञपालिनी क्षयवृद्धि विनिर्मुक्ता क्षेत्रपाल समर्चिता विजया विमला क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्र क्षेत्रज्ञपालिनी क्षय वृद्धि विनिर्मुक्ता. Okay, can you say this again? क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्र क्षेत्रज्ञपालिनी क्षयवृद्धि विनिर्मुक्ता क्षेत्रपाल समर्चिता. विनिर्मुक्ता. Sorry. क्षयवृद्धि विनिर्मुक्ता. क्षयवृद्धि विनिर्मुक्ता क्षेत्रपाल समर्चिता विजया विमला वन्द्या वन्दारुजन वत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वनिमण्डलवासिनी. Okay, so today we'll start with 78. Bhaktimat kalpalatika pashupasha vimochini samhrita shesha pashanda sadachara pravartika. So how many are there? 4. 4, correct. So we have slightly longer names compared to the previous ones. These are all simple meanings only. I mean, immediate word meanings are not very hard. So we'll start with the 78. So Bhaktimat Kalpa Latika. Latika, Lata and all means creeper. So she is like the Kalpa Latika. So whatever we wish for, she fulfills that. Of her devotees. She is a creeper that fulfills our wishes. And Pashupasha Vimochini. Pashupasha, we know all Pashus are all the living beings. So she is liberating us from Pasham is the bondage. Bondage, because bondage we are bonded, or we are in the bondage of the samsaram because of our ignorance and karma. So namada karma ka tirumbo we will have mukti, right? That is what in all the shlokas indirectly that is what we say about. So for all the pashus or for all the living beings, she gives or she relieves us from, liberates us from pasham or the bondage. And samhrita shesha pashanda. Pashanda is to annihilate or to make it gone, all the difficulties. So, Samhrita Shesha Pashanda, Sadachara Pravartika. Acharam is our behavior or conduct. Sadacharam is obviously good acharam. Pravartika, Pravartipika. So, she makes us do
good conduct or to have good conduct. So നമ്മളെ ചലിപ്പിക്കുന്നു or നമ്മളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു in the right path. So that is the meaning. Now we'll see the chanting. Srilata, you can do. Yeah. Bhakti mat kalpalatika भक्तिमत्कल्पलतिका Pashupasha vimochini विमोचनी विमोचिनी Does it say vimochini? Yeah, vimochini. Samhrita shesha pashanda संहृता शेषपाषण्डा Sadachara pravartika. सदाचार प्रवर्तिका. I will try the whole line by line. Bhakti matkalpalatika pashupasha vimochini भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाश विमोचिनी Samhrita shesha pashanda Sadachara pravartika. संहृता शेषपाषण्डा सदाचार प्रवर्तिका. One more person. Manojala. Yeah, okay, Andy. Bhakti matkalpalatika Bhakti mat kalpalatika Ashupasha vimochini Pashupasha vimochini Samhrita shesha pashanda Samhrada shesha pashanda Sadachara pravartika. Sadachara pravartika. ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. ഭക്തി മത്കൽപലതികാ പശുപാശ വിമോചിനി Bhakti mat kalpalatika Pashupasha vimochini സംഹൃതാശേഷ പാഷണ്ഡ സദാചാര പ്രവർത്തികാ. Samhrada shesha pashanda Sadachara pravartika. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. താപത്രയാഗ്നി സന്തപ്ത സമാഹ്ലാദന ചന്ദ്രിക തരുണി താപസാരാധ്യ തനുമധ്യ തമോപഹ. So how many namas? 6. Actually 5. Second line la 4. Taruni താപസാരാധ്യ Tanumadya tamoha. തമോപഹ. ഫസ്റ്റ് ഇത് മൊത്തം ഒരു നാമമാണ്. താപത്രയാഗ്നി സന്തപ്ത സമാഹ്ലാദന ചന്ദ്രിക. അപ്പോൾ ദ ഹോൾ മീനിങ് ഇസ് ചന്ദ്രിക നമുക്കറിയാം, മൂൺ ലൈറ്റ്. ആഹ്ലാദവും അറിയാം, ജോയ്. And so she is like the moonlight that brings joy to those who are suffering in the heat. Tapatrayagni, Agni is ചൂട്. ചൂടിൽ ഇങ്ങനെ സഹികെട്ടിരിക്കുന്നവരെ ഇങ്ങനെ തണുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചന്ദ്രിക വെളിച്ചമാണ് ദേവി. സോ താപത്രയാഗ്നി സന്തപ്ത സമാഹ്ലാദന ചന്ദ്രിക. താപത്രയാഗ്നി is there are different kinds of agnis. വടവാമുഖ അഗ്നി, അങ്ങനെ ഓരോ അഗ്നി ഉണ്ട്. അതിൽ ആ 3 അഗ്നിയുടെ ചൂടും സഹിക്കാൻ വയ്യാതിരിക്കുന്ന ഡിവോട്ടീസിന് ഒരു തണുപ്പിക്കുന്ന സുഖം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജോയ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ദേവി. So that Chandrika. So she is equivalent to that cooling moonlight, which is like undoing or cooling the scorching heat of all these types of Agnis. And then Taruni. Tarunam, Taruni is all youthfulness. So she is youthful. Tarun, Taruni, that feminine form. And Tapasaradhya. തപസ്, താപസാരാധ്യ. സോ തപസ് ചെയ്യുന്നവരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ദേവി. തനുമധ്യ. മധ്യം is her waist. So Tanu is very slender waisted. She has a slender waist. And Tamopaha. Tamam is Tamasoma Jyotirgamaya എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. So darkness. Tamopaha. So she removes the darkness. Here darkness refers to ignorance or നമ്മുടെ we don't know the truth. Not knowing the truth is the ignorance, the darkness of the ignorance. She is the remover of the darkness in us or ignorance in us. Shloka will see. Ranjini, you didn't go, right? Yeah.
तापत्रयाग्निसन्तप्त तापत्रयाग्निसन्तप्त समाह्लादन. समाह्लादन. So samah is samah and then half la. So half ha and half la. So samahladana chandrika. समाह्लादन चन्द्रिका. Correct. Tapatrayagni santapta तापत्रयाग्निसन्तप्त samahladana chandrika. संहालादन चन्द्रिका. Taruni tapasaradhya तरुणीतापसाराध्या. tanumadhya तनुमध्या. tamopaha. तमोपहा. We'll try it one line by one line. Mhm. तापत्रयाग्नि संतप्त समाह्लादन चंद्रिका. तापत्रयाग्निसन्तप्त संहालादान चन्द्रिका. So just say samah, okay? Samah and then say ladana, then slowly try to put it together. Samahladana. संहालादन चन्द्रिका. Samahladam, like that, right? Okay, samahaladan. Samahladana. So the ha is half ha, la Okay. is full. So samahladana chandrika. संहालादन चन्द्रिका. Correct. हालद चन्द्रिका. तरुणीतापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा. तरुणीतापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा. Tanumadhya is that madhya is mahaprana. Tanumadhya tamopaha. तनुमध्या तमोपहा. Yeah. Who didn't go yet? Reshma, Jitra. Diya, you can do once more. Yeah. Tapatrayagni santapta तापत्रयाग्निसन्तप्त samahladana chandrika. समाह्लादन चन्द्रिका. Taruni tapasaradhya तरुणी तापसाराध्या. tanumadhya tamopaha. तनुमध्या तमोपहा. तापत्रयाग्नि संतप्त समाह्लादन चंद्रिका. तापत्रयाग्निसन्तप्त समाह्लादन चन्द्रिका. तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा. तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा. Very nice. Okay, now we'll go to the next one. Chitistatpada lakshyartha chidegarasarupini swatmanandalavibhuta brahmadhyananda santatihi. So how many namas here? 3. Correct. First line 2 and second line just a single nama. The meaning nokaningile chitis tatpada lakshyartha. So meaning is tat is nam ellathilum kaanala. Tat is that is like the mahavakya, right? Tatvamasi, like in Shabarimala and all it's written. So that is you, or that is the eternal truth. That is what is referred to in that. So she chitis tatpada lakshyartha. So she is pure consciousness and lakshyartham, that is our goal, right? Tattvamasi is our final goal. So she is the meaning of that. So she is the pure consciousness and she is the meaning of Tattvamasi, or she is the essence or the truth behind that Mahavakya. And Swatmananda Lavibhuta. Chit Eka Rasa Rupini, that is also the same thing. So she is behind the our goal, Lakshyartham, the meaning of the goal, and Chidega, Chit is that truth, Chit Eka, that single goal, or that single truth. That truth's Rasa Rupini, she is the form of that truth, and
Swatmananda Lavibhuta Brahmadhyananda Santati. Anandam is joy or bliss. Brahmadhyananda is that joy of the supreme consciousness. And Swatmananda Lavibhuta Brahmadhyananda Santati together means that Swa Atma Ananda. So that inner pure consciousness and the stream of bliss. So she is the uniform essence of consciousness and the stream of bliss. There, the joy of Brahma and others dissolve like drops. Or that means she is the whole total of all that which constitutes to this eternal truth or Tattvamasi. Together, that is the meaning of it. Now we'll see the chanting of it. Chitis Tatpada Lakshya. Okay, who will chant? Nijitra, you can chant. Did you go? Yeah, I can. Chitis Tatpada Lakshyartha. Chitis tatspada lakshyartha. Chitis Tatpada. Tatpadam Chintayam. അങ്ങനെയൊക്കെ വരില്ലേ പാട്ടിലൊക്കെ. Chitis Tatpada. Chitis Chitis Tatpada. Chitis tatpada lakshyartha. Correct. Chidegarasarupiणी. Chidegarasarupiणी. Swatmanandalavibhuta. Swatmanandalavibhuta. Brahmadhyananda Santatihi. Brahmadhyananda santatihi. Chitis Tatpada Lakshyartha. Chitis Just put an S there. Chitis Tatpada. Chitis, keep it separate. Tatpadam, we all know that familiar word. So, yeah. Chitis Tatpada Lakshyartha. Chitis tatpada lakshyartha. Chidegarasarupiणी. Chidegarasarupiणी. Swatmanandalavibhuta. Swatmanandalavibhuta. Brahmadhyananda Santatihi. Brahmadhyananda santatihi. Right. Now we'll try saying it together. Chitis Tatpada Lakshyartha Chidegarasarupiणी. Chitis tatpada lakshyartha. Chidegarasarupiणी. Swatmanandalavibhuta. Swatmanandalavibhuta. Brahmadhyananda Santatihi. Brahmadhyananda santatihi. Okay, nice. Who wants any volunteers to chant again? ഞാൻ ചൊല്ലാം. Okay, Andy. Chitis Tatpada Lakshyartha. Chitis tatpada lakshyartha. Chidegarasarupiणी. Chidegarasarupiणी. Swatmanandalavibhuta. Swatmanandalavibhuta. Brahmadhyananda Santatihi. Brahmadhyananda santatihi. Nice. Okay. Next one noka. Para pratyakshiti rupa pashyanti paradevata. Madhyama vaikhari rupa bhakta manasahamsika. So how many namas are here? 7 namas. 7, correct. Para pratyakshiti rupa pashyanti paradevata. Second line le madhyama vaikhari rupa bhakta manasa hamsika. So she is para. Para is the innermost form of consciousness. Adana parada meaning. Pashyanti is she manifests or she presents herself as Pashyanti. Pashyanti is a subtle form of speech, like Vagdevi nokka parayunnalla Pashyanti. And she's a supreme deity who takes the form of Madhyama and Vaikhari. So those two are, Madhyama and Vaikhari are two forms of her. So
Madhyama, Vaikhari Rupa. Madhyama is one form, Vaikhari is another form. Vaikhari Rupa. Bhakta, Hamsika, we know, Hamsam is swan, right? Anna Pakshi or Hamsika, Hamsam. Divine swan dwelling in the minds of devotees. Bhakta Manasam. Bhakta Manasatil Ramasikina or residing Hamsika. Para Pratyakchiti Rupa Pashyanti. She is Para. Then Pratyakchiti Rupa Chit Rupa, innermost form of consciousness. Pashyanti. She manifests as Pashyanti, which is the subtle form of speech. Paradevata. She is a supreme deity. And then who takes the forms of Madhyama, Vaikhari Rupa. Then Bhakta Manasa Hamsika. She dwells in the minds of devotees. We'll chant quickly. Para, who wants to go? Any volunteers? Anjali. Okay. Para Pratyakchiti Rupa Para Pratyakchiti Rupa Pashyanti Pashyanti Paradevata Paradevata Madhyama Madhyama Vaikhari Rupa Vaikhari Rupa Bhakta Manasa Hamsika. Bhakta Manasa Hamsika. Rupa, we are saying your names a lot of times in this. Yes. Yes, Shanti. Reshma, you want to go? Yeah, Shanti again. Para Pratyakchiti Rupa Para Pratyakchati Rupa Pashyanti Paradevata Pashyanti Paradevata Madhyama Vaikhari Rupa Madhyama Vaikhari Rupa Madhyama Vaikhari Rupa Madhyama Vaikhari Rupa Bhakta Manasa Hamsika. Bhakta Manasa Hamsika. Nice. One more person. I'll do, Srilata. Oh, okay, Srilata. Para Pratyakchiti Rupa Para Pratyakchiti Rupa Pashyanti Paradevata Pashyanti Paradevata Madhyama Vaikhari Rupa Madhyama Vaikhari Rupa Bhakta Manasa Hamsika. Bhakta Manasa Hamsika. We'll try line by line. Para Pratyakchiti Rupa Pashyanti Paradevata Para Pratyakchiti Rupa Pashyanti Paradevata Madhyama Vaikhari Rupa Bhakta Manasa Hamsika. Madhyama Vaikhari Rupa Bhakta Manasa Hamsika. We'll go to the next one, 82. Kameshwara Prananadi Kridajna Kama Pujita Shringara Rasa Sampurna Jaya Jalandhara Sthita. So how many are there in this? 6. Correct, 6. Kameshwara Prananadi Kridajna Kama Pujita Shringara Rasa Sampurna Jaya Jalandhara Sthita. So Kameshwara Prananadi means Prananadi, we know. Nadi is our Nadi, the channel, vital channel. Or Prananadi is, that is the Pranam, or the most important vital channel of Kameshwara. So she is Kameshwara's Prananadi. So she was the Prananadi. She is so important, or vital power of Devi. Shiva. And Kridajna. Kridajnata, we know, gratitude, right? She is full of gratitude. Kama Pujita. Kama here is like love or path of love. Kamathillude pujikkapadunnaval, or worshipped with love. We all worship her with love. And Shringara Rasa Sampurna. She is full of Shringara Rasa. Or here it is divine passion, like Deviga passion or Deviga Shringara Rasa.
That is she is overflowing with that rasam, Shringara rasam. Lajja and Shringaram, everything is supposed to be like the quality of Devi, or that deeper meaning is that she's not that easily accessible. So we have to reach her through more work or more bhakti. She is Jaya she is victorious, or Eppalum Jaikinnaval. So she is victorious. Jalandhara Sthita. So Jalandharam is the sacred region. So she resides in that sacred region. Okay, that is the word meanings. Now we'll see the recitation. Nijitra, you can go. Yeah, I can. Yes. Kameshwara Prananadi. Kameshwara Prananadi. Kridajna. Kritajna. Kamapujita. Kamapujita. Shringara Rasa Sampurna. Shringara Rasa Sampurna. Jaya. Jaya. Jalandhara Sthita. Jalandhara Sthita. Kameshwara Prananadi Kridajna Kamapujita. Kameshwara Prananadi Kritajna Kamapujita. Shringara Rasa Sampurna Jaya Jalandhara Sthita. Shringara Rasa Sampurna Jaya Jalandhara Sthita. Vijayamandi Paran. Okay. Kameshwara Prananadi Kameshwara Prananadi Kridajna Kamapujita. Pradajna Kamabhujida Shringara Rasa Sampurna Sringara Rasa Sampurna Jaya Jalandhara Sthita. Jaya Jalandhara Sthita Kameshwara Prananadi Kridajna Kamapujita. Kameshwara Prananadi Pradajna Kamabhujida Shringara Rasa Sampurna Jaya Jalandhara Sthita. Sringara Rasa Sampurna Jaya Jalandhara Sthita. We'll do one more. So, Odhyana. Okay, second. Yeah. Odhyana Pitha Nilaya Bindu Mandalavasini Raho Yaga Kramaradhya Rahastarpana Tarpita. So how many in this? 4. 4. Odhyana Pitha Nilaya Bindu Mandalavasini Raho Yaga Kramaradhya Rahastarpana Tarpita. So Odhyana is a sacred seat. So that sacred seat irikkinnaval. Odhyana Peetham. That Peetham is called Odhyana Peetham. She sits in that Peetham. That's a sacred seat. Bindu. Bindu is Sri Chakrathla ellam vandu converge agunadu, that one single Bindu. That all the opposite triangles, like vertex being in the lower lane, or upward triangles and low looking downward triangles, all merge at one single point. So that point is called Bindu. So Bindu Mandalam, that Mandalam, Mandalathil Vasikkunnaval is Devi, center of the Sri Chakra. So she lives there. Raho Yaga Kramaradhya. Kramaradhya is Aradhikyapadunaval. So she is worshipped through all those kramam, or all those types of secret rites. That is, this is all part of Sri Vidya Upasana. So Raho Yaga, that Yagam, that Raho Yagam, Anganathuru Kramathil Aradhikyapadunaval. So Raho Yaga Kramaradhya, Rahas Tarpana Tarpita. And again, all that, types of offerings. Rahas Tarpana Tarpanam Tarpita. One who is
one who is worshipped through such offerings. That is laid out in this Sri Vidya Upasana, like esoteric kind of offerings. They're all very secretive, so it's not very explicit. They have a certain way of worshipping, and their rites and rituals are very specific to Sri Vidya Upasana. So they're describing about all that. One who is worshipped through all that. So we'll see the recitation. Diya, you can do. Diya and Ranjani can do this one. Yeah. Diya first. Mhm. Odyanapitha Nilaya. Odyanapita-nilaya. So that da is normal, okay? Odyanapitha Nilaya. Odyanapita-nilaya. Bindu Mandalavasini. Bindu Mandalavasini. Odyanapitha Nilaya Bindu Mandalavasini. Odyanapita-nilaya Bindu Mandalavasini. Raho Yaga Kramaradhya. Raho Yaga Kramaradhya. Rahastarpana Tarpita. Rahastarpana Tarpita. Odyanapitha Nilaya Bindu Mandalavasini. Odyanapita-nilaya Bindu Mandalavasini. Raho Yaga Kramaradhya Rahastarpana Tarpita. Raho Yaga Kramaradhya Rahastarpana Tarpita. Ranjani, you can go. Yes, please. Odyanapitha Nilaya. Odyanapita Nilaya. At first da is normal, okay? Odyanapitha Nilaya. Odyanapita Nilaya. Odyana. That is da is normal, not dha, but da. Odyana. Odyanapitha Nilaya. Odyanapita Nilaya. Odyanapitha Nilaya. Odyanapita Nilaya. That Pitha is Mahaprana. Pitha. Odyanapitha Nilaya. Odyanapita Nilaya. Bindu Mandalavasini. Bindu Mandalavasini. Raho Yaga Kramaradhya. Raho Yagya Kramaradhya. Yaga Kramaradhya. Raho Yaga Kramaradhya. Rahastarpana Tarpita. Rahastarpana Tarpita. Odyanapitha Nilaya Bindu Mandalavasini. Odyanapita Nilaya Bindu Mandalavasini. Just pay attention. So the first one is normal. The tha is Mahaprana. So just it just gets switched sometimes when we have Mahapranas same word. So Odyanapitha Nilaya Bindu Mandalavasini. Odyanapita Nilaya Bindu Mandalavasini. Raho Yaga Kramaradhya Rahastarpana Tarpita. Raho Yaga Kramaradhya Rahastarpana Tarpita. Very nice. Okay. So I think we're at 9:29. So we'll wrap up here. So yeah, thank you. We'll see you next week. Okay. Thank Thank you very much, Shanti. Thank Bye. you. Bye. Good night. Okay, thank Thank you, you, Rupa. Shanti. you, Shanti. Good night. Good night. Thank you so much.